so soft. এই কারণটা হচ্ছে তার কনভিকশন, নিজের উপরে কনভিকশন, নিজের চিন্তা ভাবনার উপর কনভিকশন এবং নিজের সংগঠনের উপর কনভিকশন, যার থেকে তার মধ্যে এই সফটনেসটা ছিল, কিন্তু দৃঢ়তা ছিল। আমি দেখেছি তার দৃঢ়তা বিভিন্ন সময়, হাউ স্ট্রং হি কুড বি ইন ডিফেন্স অফ his organization, AIBOC, in defense of bank officers, in defense of bank employees movement. I've seen that. Sudan, such a leader as Supriya was rightly said, is a person whom we will remember for a long, long time and should still try to learn from him. এবং আজকে যে আপনারা এই আলোচনা করছেন, that is perfectly in fitting with the situation. And Shantida retirement pore he became associated with this body and he was almost a founder of this body. এবং তিনি ভাবতেন যে কিভাবে ব্যাংক অফিসারদের রিটায়ারমেন্টের পরে যে অবস্থাটা হয় সেটার সম্বন্ধে কি করা যায়, কতটা ইনপুট করা যায়, কিভাবে হাউ টু ইনভলভ দ্য এন্টায়ারিটি অফ দ্য ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফর দিস। It was he who used to think about it very deeply, very consistently up to the last day of his life. সুতরাং এই ট্রিবিউট অবশ্যই আমাকে দিতে হবে। আর আই এম ভেরি গ্ল্যাড টু মেট কমরেড সৌম্য দত্ত, জয়েন্ট সেক্রেটারি AIBOC. He is a very important figure, not only as the leader of the IBOC or state bank employees. On him, I mean, a lot of the, what should I say, performance, future of bank employees movement depend. And the stand that he has taken, that no section of the officers can be severed from the entirety of bank officers, is a perfectly justified stand. And I congratulate him for this. And he is situated like this and people saying, okay, when up to scale 5, bankers are ready to discuss, at least get that benefit for us. He has correctly taken the stand, not only up to scale 5, scale 6, scale 7, everybody who is a unionized member, we have the right to discuss and negotiate and settle for him. Very correct stand. Because now if we did scale 7, tomorrow he has to do scale 4, 5, everybody. Then again it will go back to the same position that officers are our properties, our assets. Whatever we will tell the officers, they have to obey. Now they are listening to whatever their unions are saying, and very rightly, that will not be. আমি এটা মনে করি যে আজকে ব্যাংকিং সেক্টরে যে পজিশন, the situation that prevails in the banking sector, apart from the attacks galore on banks, attacks from campaigns and everything that is going on against bank employees, banking system, all these blames that is coming on the employees, their unions and bank managements for these NPAs and other things, which is a creation by them, by the powers that be, not by us. We are in no way involved in the matter. আজকে কিন্তু ব্যাংক অফিসাররা যেভাবে কাজ করছেন, the way they are working with, what a tremendous responsibility and risk. It is unparalleled now in India. I think no other sector of the economy in our country, the officers are working with this much of risk, this much of attacks, and with this much of responsibility. ব্যাংক অফিসাররা এখন সকাল 7টা, 7:30 বাড়ি থেকে বেরোন এবং রাত্রি 9টা, 9:30, 10টার আগে বাড়ি ফিরতে পারেন না। এটা যে সিচুয়েশন ইন ইচ এন্ড এভরি ব্যাংক, এবং ক্রমশ এটা বাড়বে, গো অন ইনক্রিজিং, এবং তার সাথে সাথে ওয়ার্কম্যানদেরও সেই একই অবস্থা। তো এই জায়গায় they have only the unions to look after them. The management, they are also equally helpless, where they are being dictated by the government, by the powers that be, that you have to do this, you have to fulfill this target, you have to get this profit for the banks, you have to give the government this much of dividend, and you have to do it, come what may. সুতরাং তারা ডিপেন্ড করবে কার উপর, কার দিকে তাকাবে? They can only look to their unions, and of those unions, AIBOC is in the forefront. Firstly, to organize this vast number of the officers all over the country, that itself is a tremendous performance, a tremendous feature, and that has been done by IBOC. Hats off to IBOC. And again, I am saying that the last letter that they have given on behalf of the 4 officers organization your leader,
correctly you have taken the stand that you have to, IBA has to negotiate with all the unionized members to whatever scale they may belong to. No part of it is your property. Yes, they are working for the management, for the bank, for the institution. It is their responsibility, they are doing it. They are discharging their responsibility perfectly well. But as long this has been a tradition that you are discussing with us and settling, you have to do it. We cannot beat that up. I think United Forum of Bank Unions should have fully supported this stand of AIBOC in particular and stand by them. That would have strengthened their position also. But anyway, I am not going into the matter. I do not want to comment on that. This is my personal observation that the United Forum of Bank Unions as a whole should have taken the stand and supported the stand taken by IBOC in this regard, that management have to negotiate for the entire section of the bank officers in whatever scales they are or grades they are. তো যে বিষয়টা আজকের আলোচনার জন্য রাখা হয়েছে, সোশ্যাল সিকিউরিটি টু ব্যাংক পেনশনার্স এন্ড রিটায়ারিজ। আমি তো শুনলাম, আমি জানিও কিছু যে ব্যাংকে যে ফ্যামিলি পেনশন আছে দ্যাট ইজ মিসারেবল, এবং সুপ্রিয়বাবু বলছিলেন। আমার মনে হয় যে অ্যাটলিস্ট ফর দ্য ফ্যামিলি পেনশন দ্যাট পার্ট the salaried employees unions, officers associations, workmen unions all together, as well as your body, এটা এখানে এখনই একটা ক্যাম্পেইনের আকারে আমাদের নিয়ে যাওয়া উচিত যে ব্যাংকের অফিসাররা বা ব্যাংকের রিটায়ারিজরা তাদের ফ্যামিলি পেনশন হচ্ছে এই, তাদের মাইনে তো এই অবস্থায় ছিল, আগে আমরা গর্ব করতাম, এখন কোন পজিশনে এসে গেছি জানি না, কেউ বলছেন 28, কেউ বলছেন 25th পজিশন, আগামী দিনে কি হবে দ্যাট অলসো উই ডোন্ট নো। সত্যি খুব সিরিয়াস কথা, বিএসএনএল তো বাইরেই পাচ্ছেন না, দেখলেন তো কাগজে, ওরা তো উঠেই গেল জেট এয়ারওয়েজ হঠাৎ। তো এই সময় ইনস্টিটিউশনকে রক্ষা করা, বাঁচানোর দায়িত্ব কিন্তু আমাদের উপর এসে পড়েছে। The management is not looking after the interests of the institution they are heading. It is the unions who are looking after the institutions. আজকে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে 60-এর দশকে 70-এর দশকে কি ছিল, যে টু লুক আফটার দি স্যালারিজ, পার্টস এন্ড বেনিফিটস অফ আওয়ার মেম্বার্স। আজকে কিন্তু ইনস্টিটিউশনটাকে বাঁচানো আমাদের দায়িত্ব। ইনস্টিটিউশনকে বাঁচানোর জন্য লড়াই করতে হবে, আর তার সাথে সাথে সেখানে যারা কাজ করছেন তাদেরও একটু অবস্থা, ভালো অবস্থার জন্য, একটু রিজনেবল কমফোর্টেবল অবস্থার জন্য লড়াই করতে হবে। দুটো লড়াই একসাথে ট্রেড ইউনিয়নকে করতে হচ্ছে। এবং আমি এটা বলবো যে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু এই লড়াইটা both this service that is being done magnificently, and to that the contribution of persons like Shanti Sengupta is enormous. এখন এই যে ফ্যামিলি পেনশন, আমার মনে হয় এটা নিয়ে আমরা একটা ক্যাম্পেইন শুরু করতে পারি ইমিডিয়েটলি, কারণ এটা তো অত্যন্ত সেন্সিটিভ ইস্যু। এমপ্লয়ি রিটায়ার করলেন, মারা যাওয়ার পর তার পরিবারের কি অবস্থা হবে, তার স্ত্রীর কি অবস্থা হবে, কিভাবে থাকবে, এটা হচ্ছে একটা অত্যন্ত সেন্সিটিভ ইস্যু। এবং এই ইস্যুটা নিয়ে আমার মনে হয় ইমিডিয়েটলি in the time of negotiations also, and after that all the serving unions of the bank employees and officers এবং the retirees organization jointly তাদের এই ইস্যুটাকে এক্ষুনি তুলে ধরা দরকার। It should be made a public campaign all over the country যে family pension must be improved immediately, rather than 30% দিতে পারে, 30% এতে দিচ্ছে না, 30% of superannuation fee of the employee যে এটা 30% পাচ্ছে, DA at this rate 100% all throughout। এবং আমি শুনেছি ডিফারেন্সটা অনেক। কেন থাকবে ডিফারেন্স? কেন এটাকে ওয়েলফেয়ার মেজার হিসেবে ব্যাংকার্সরা দেখবে না, গভর্নমেন্টে দেখবে না? এখনো মেজরিটি ওনারশিপ গভর্নমেন্টে। The government have to look after the family pension aspect of the bank employees. Second point is medical benefit. কেন্দ্রীয় সরকারের তো এত স্কিম তারা করছেন, ভালো, that is good if that is really implemented. তাহলে এটা সত্যি একটা বেনিফিটের প্রয়োজন। যে পরিমাণে খরচ বাড়ছে, যে পরিমাণ মানে ওষুধের দাম, সার্জারি অ্যান্ড অল দিস থিংস দ্যাট ইজ বিয়ন্ড দ্য রিচ। এবং সেখানে রিটায়ারির কি অবস্থা হতে পারে? যেভাবে হয়তো অফিসার ছিলেন অফ সাম হাই গ্রেডস,
But after retirement and with this meager pension, what is their position? আর এই যে স্কিমগুলো ব্যাংকার্সরা নিয়ে আসছে না, banks will have to spend money for the welfare, medical needs of its employees and retirees. এই ইস্যুটাকে আমাদের তুলতে হবে এবং আমি মনে করি এই ইস্যু যদি আমরা ঠিক মতো তুলতে পারি all of us together, তাহলে কিন্তু উইল বি গেটিং এনর্মাস পাবলিক সাপোর্ট। সুতরাং এই দুটো ইস্যুকে সামনে রেখে এক্ষুনি আমাদের এগোনো দরকার। ফ্যামিলি পেনশন, ইমপ্রুভমেন্ট অফ ফ্যামিলি পেনশন অ্যান্ড ইমপ্রুভমেন্ট অফ প্রপার ইমপ্রুভমেন্ট অফ দ্য মেডিকেল বেনিফিটস ইন টিউন উইথ দ্য মার্কেট কন্ডিশনস। আমাদের রিজার্ভ ব্যাংকে বললেন, সুপ্রীত বাবু, সঞ্জয় বাবু বললেন যে very recently we have made some advancement in the matter of pension. আমরা এই ইস্যুটাকে অনেক আগে থেকেই তুলেছি।